Look at the first question. Today's topic is very important because we are entering into a major topic called features of the constitution. Most of the times questions అనేవి ఫస్ట్ చాప్టర్స్ లో ఫీచర్స్ నుంచి వస్తాయి, డాక్ట్రిన్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ దీని నుంచే రావడం జరుగుతుంది, రైట్? సో టుడే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, the first question is about constitutional morality. Question ఏమంటుందంటే, the question is like this: constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on the essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. Okay, relevant judicial decisions. ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ బాగా గమనించండి. It says, point number 1, explain what is constitutional morality. In what way constitutional morality is rooted in the constitution, right? In recent Supreme Court cases or relevant Supreme Court cases, is there any judgment given on constitutional morality by the Supreme Court? If yes, what? Relevant Supreme Court cases. Nine. When they say relevant, right, you understand it as recent only. When you put it recent, right, current affairs అనేది యాడ్ అవుతుంది. If I am not wrong, SP Gupta versus Union of India case, the first judges case అంటాం దాన్ని. In the first judges case of 1982, constitutional morality మీద సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది. As someone rightly mentioned, Keshavananda Bharati case, 1973, right? Why we have to go there, right? Let us have the recent cases. Recent cases లో ఏవైనా చెప్పిందా, ఇది ఆలోచిద్దాం మనం. Point number 1. Yeah, very good, sir. Shabrimala case is one of the important case where Supreme Court discussed on constitutional morality. India's Young Lawyers Association case అని అంటారు దాన్ని, 2018 లో. Okay, I'll come to that. But question is not about writing Supreme Court judgments in the subject. ఇక్కడ మీరు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ మళ్ళీ గమనించండి, ఒకసారి చదవండి. Constitutional morality is rooted in the constitution itself. చెప్పండి, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనే పదం రాస్తుందా రాజ్యాంగంలో? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనే వర్డ్ రాజ్యాంగంలో ఉందా? ఎక్స్ప్లిసిట్లీ లేదు, ఇంప్లిసిట్లీ ఉంది, రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. రెండోది, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిలవెంట్ జ్యుడిషియల్ డెసిషన్స్ ఆర్ జడ్జిమెంట్స్. నౌ లెట్ us see ఏం రాయాలి దీనికని చూద్దాం. మనం ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాయాలి? ముందుగా ఏం రాయాలి ఇంట్రొడక్షన్లో, రైట్? డిఫైనింగ్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటి? Constitutional morality is, the real essence of the constitution, okay? Adhering to the principles of the constitution, okay? Inka, the essence of the constitution itself, following the constitution antunaru. Following the constitution, or shall I put it this way, the basic structure is one of the part of the constitution. Total constitution is not basic structure. Point number 2, constitutional morality may be part of basic structure, so that is different. So let me put it this way, taking your points. Constitutional morality is essentially following the constitutional values. Shall I put it this way? Constitutional morality is, right, essentially following the constitutional
Values. It is nothing but to follow values. To follow values. Right? There is a case, Manoj Narulla. In Manoj Narulla case, Supreme Court defined what is constitutional morality. Supreme Court defined constitutional morality as to bow down to the Constitution of India. Supreme Court defined constitutional morality in Manoj Narulla versus Union of India case as to bow down to the Constitution of India, entire Constitution of India. Now, when I say to bow down to the entire Constitution of India, nothing but it is following the Constitution of India itself. మనకి 2 పాయింట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్లో. ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? Constitutional morality is following the constitutional values within the Indian Constitution. Full stop. Supreme Court in a judgment, right? Supreme Court in a judgment, that is Manoj Narulla case, said constitutional morality or defined constitutional morality is bowing down to the Constitution of India. Sir, Supreme Court judgments గురించి సబ్జెక్ట్లు అడిగాడు కదా, ఇంట్రొడక్షన్లో రాస్తే ఓకేనా? ఎందుకు రాదండి? ఓకే, కంప్లీట్లీ ఓకే. సరే సార్, నేను ఒక ఫ్రేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా, ఒక కొటేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆల్సో డిఫైన్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. అకార్డింగ్ టు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, constitutional morality is an interaction between governed and governing. According to Dr. B.R. Ambedkar, constitutional morality is an interaction between the governed and the governing. Are we done with the introduction? 2 or 3 points. We got enough data so that we can put it. దాన్ని చిన్నగా చేసి రాయొచ్చు. Either start with Dr. B.R. Ambedkar quote and write down the Supreme Court judgment. రెండే రాయొచ్చు మీరు కావాలి అని అంటే. రైట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్ అనేది కాకుండా Dr. B.R. Ambedkar defined constitutional morality as interaction between the governed and the governing. Full stop. In Supreme Court in Manoj Narulla case, defined constitutional morality as to bow down to the Constitution. Right, sir? Now, second phrase or second part of the question enti kada, constitutional morality is indirectly part of the Constitution. Right? ఎక్కడెక్కడ ఉందో చెప్పండి నాకు. Where do you find constitutional morality within the Constitution? First, you need to write down this point. Even though constitutional morality as a word is not mentioned in the Constitution, ila start cheyali next paragraph. Em start cheyali? Even though constitutional morality as a word is not found in the Constitution, the principles of the constitutional morality are discussed in certain provisions related in the Constitution, such as the first one is preamble. Such as the first one is preamble. చెప్పండి, ప్రియాంబుల్లో కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ రీసెంట్ గా ఆర్ రిలేటెడ్ గా థింగ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? మొత్తం ప్రియాంబుల్ అనొద్దు. దట్ ఈస్ నేచర్. So first of all, what is constitutional morality? What do you understand? What is the meaning of constitutional morality? Morality ante enti? First thing cheppana. Morality ante values, right? Not rules. Entire Constitution is a rule book. Yeah, very good. Entire Constitution is a rule book. Rules lo moral values చూస్తున్నాం మనం. దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అని అంటాం, అంతే కదా? రైట్. నౌ మొరాలిటీ అంటే మోరల్ వాల్యూస్. మోరల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఏంటి? లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద పీపుల్, ఎస్ ఆర్ నో? అందరినీ సమానంగా చూడడం, రైట్? అందరికీ న్యాయం తీసుకొని రావడము, అందరికీ భావస్వేచ్ఛ ఇవ్వడము, రైట్? లేదా మన చైల్డ్ లేబర్ని ప్రొహిబిట్ చేయడం, రైట్?
సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యువర్ వాల్యూస్, మోరల్ థింగ్స్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో కూడా ఉంటుంది. లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ బై గివింగ్ మెటర్నిటీ లీవ్, ఆర్ participation of workers in the management, or we have living wage for the worker, right? Equal pay for equal work for both men and women. All these are moral values, right? Those moral values are nothing but part of doctrine of constitutional morality. ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి రిలేటెడ్గా ఉన్న అంశాలు రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ వన్ ప్రియాంబుల్లో ఉన్నాయి. ప్రియాంబుల్లో ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగా. ఇన్ ప్రియాంబుల్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు in preamble can be defined and taken down into 3 parts. One is the nature of the state. Preamble ద్వారా nature of the state తెలుస్తుంది. 2, preamble also provide information about objective of the constitution. రాజ్యాంగం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో కూడా చెప్తుంది అది. What is objective of the constitution? To provide చెప్పండి, justice, liberty, equality and fraternity. Right? So preamble లో ఏవైతే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయో, justice of 3 types: social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of opportunity and status, and fraternity, that is assuring the dignity of an individual. Fraternity అంటే brotherhood, right? So ఈ 4 ఏవైతే ప్రియాంబుల్లో ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ వాల్యూస్ విత్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్. క్లియర్ సార్? ద నెక్స్ట్ వన్ we have is fundamental rights. Fundamental rights లో కూడాను కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. బి స్పెసిఫిక్ అండ్ టెల్ మీ. 17 సార్, 17, 23, 24, what happened? 14, of course, 14. సార్ నేను 19 రాయలేదు. 19 is a political freedom. I am talking about socio-economic freedoms. Socio-economic freedoms are more towards constitutional morality. Political freedoms are freedoms to you, not towards constitutional morality. Are you getting my point? Right? SC, ST, BC, EWS అందరినీ సమానంగా చూడడము. రైట్? ఈక్వాలిటీ అందరినీ సమానంగా చూడడం. 15లో ఏం తీసుకోవాలి నేను? If I wish to take 15, I will take 15 class 3, 15 class 4. మనకి 2000 వర్డ్స్ లేవు రాయడానికి, సో వద్దు. అందుకే టు ద స్పెసిఫిక్ తీసుకున్నాం. బట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇస్ abolition of untouchability and its practice in any form. And this is enforceable against an individual by a law. What is that law? Civil Rights Liberty Act, Civil Rights Protection Act of 1955. Following. And we have something called Article 23. Article 23 talks about prohibition of bonded labor, forced labor, human trafficking, manual scavenging, Devadasi, Jogini prostitution systems. All these are part of your Article 23. దీనికి సంబంధించి నేనేనో ఒక చట్టం చెప్పండి నాకు. Bonded Labor Abolition Act of 1976. Child labor వస్తుంది నెక్స్ట్. రైట్? హై ఫాలోయింగ్. ఇంకేమైనా చట్టం ఉందా? ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ జోగిని దేవదాసి అబాలిషన్ యాక్ట్ 19 బాగానే ఉంది. తర్వాత ఏంది? 88 దేవదాసి జోగిని ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఆర్ అబాలిషన్ యాక్ట్ 1988. మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ 2013. ఇయర్ రాకపోతే రాయకండి, తెలియకపోతే అవసరం లేదు. మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ యాక్ట్ ద్వారా ఎన్ఫోర్సబుల్ అవుతుంది, బస్ ఇనఫ్. ఇయర్ 2013 బదులు ఏదో రాశారనుకోండి, రైట్? బంబం పోలే నాకు. 24. Now what is Article 24?
any form of child labor, both in hazardous and non-hazardous factories. And this is enforceable by child labor, చెప్పండి, Prohibition and Protection Act 1986, amended in 2016. Now, protection and prohibition is important when you write down that. Okay, 24. Now coming to 21, sir. Now 21 guarantees life and liberty. It guarantees life and liberty, where you have many things like right to insurance, right to privacy, right to marry of your own choice, right to travel abroad, right to sleep, ఇంకే ఉన్నాయి, రైట్ అగేన్స్ట్ హ్యాండ్ కఫ్స్, రైట్ చాలా ఉన్నాయి, ఒక 35 అంశాలు ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టు అనేకమైన కేసెస్లో చెప్పింది. వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ కేసెస్ Menaka Gandhi case. In Menaka Gandhi case, the broader perspective over Article 21 was given by the Supreme Court by bringing a concept called principles of natural justice, that is due process of the law, that is doctrine of golden triangle theory and antar, right? That is what it's all. Ivanni avasram ledhu, deentlo avasram ledhu. Right to education, sir. Article 21 capital A. So what is Article 21? Correct ga em rasundada? It is a duty of the state, or the state shall provide free and not only free but also compulsory education to all the children between 6 to 14 years. Enforceable by ఒక చట్టం ఉంటుంది కదా, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ 2009. Okay, years are not important. See, now we will learn extra information. ఆడికి వెళ్ళేవారు సగం మర్చిపోతారు, ఆ సగం ఇదే ఉండాలి ఇయర్స్, వేరే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, రైట్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ప్రియాంబుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. దానికంటే ముందు అసలు కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అంటే ఏంటి, ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాస్తారు మీరు? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సేస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది గవర్న్డ్ అండ్ ది గవర్న్. And what according to Supreme Court judgment lo em cheppindi? Bow down to the constitution. Sir, నాకు సడన్ గా మనోజ్ గుర్తురాలే. మనోజ్ అంటే ఎవడో తెలుసు కదా, కేసు. మనోజ్ గుర్తురాలే, ఏం చేయాలి మీరు? Supreme Court defined constitutional morality as bowing down to the constitution. అంతే, అయిపోయింది, ఇంక చాలు, రైట్? మీరే దొరికిపోద్దు. నెక్స్ట్, see, one of the main principle of upholding the constitutional morality is DPSP, sir. Because DPSP ensures to protect social and economic justice of the people. The objective of DPSP is to provide social and economic justice to the people. Directive principles of state policy law, if I wish to choose 4 articles which uphold constitutional morality, what will be those 4 articles which not other students will mention? అందరు మెన్షన్ చేస్తే నాకు చెప్పొద్దు. 39 క్యాపిటల్ ఏ రాయాలా, స్మాల్ ఏ రాయాలా? ఆర్టికల్ 39 క్యాపిటల్ ఏ. అండ్ ఇది కూడా చాలా మంది మెన్షన్ చేస్తారు. యూ కెన్ చూస్ బిట్వీన్ ఆర్టికల్ 39A ఆర్ 39 స్మాల్ డి. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి రాయండి. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 39 స్మాల్ డి? ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్ ద్వారా ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయింది. ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ ఫర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ ఆర్టికల్ 39D. Now what is article 39 capital A? Free legal, equal justice and free legal aid for poor, right? Equal justice and free legal aid for poor. Is second point clear? Right? ఇది ఏ చట్టం ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది? నాల్సా యాక్ట్ ఆఫ్ 1987. వాట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 39D? స్మాల్ డి, ఈక్వల్ పే ఫర్ equal work for both men and women. What is article 39 capital A? Free legal aid for poor, right? Implemented by Nalsa Act of 1987. Sure. Next article em rastaru? Next article, unique article undala DPSP lo. Andaru rase rayaddu, andaru rase ruddu.
వెరీ గుడ్ మా. 43B. The state shall take steps to promote and establish cooperative societies added by 97th Constitutional Amendment Act. Cooperative societies ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని అంటుంది 43B. What is Article 43A? 43A, sir. Participation of the workers in the management. This is capital B only. Participation of the workers in the management is 43A. 43B ఏంటి? Establishment of cooperative societies. If not 43B, మన దగ్గర గుర్తుండి లేకపోతే 42 రాయండి. దానిలో మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ లీవ్ రాయండి, రైట్? మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఫర్ ఉమెన్ ఇది రాయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. నో ఆఫ్టర్ 43 విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు రైట్? 46 అందరు రాస్తారు, 44 కూడా రాసే అవకాశాలు ఉంటాయి. 45 21కి లింక్డ్ ఆల్రెడీ రాశారు, సో ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు రిపీట్. సో నెక్స్ట్ యూ గో విత్ 47. వాట్ ఈస్ 47? 47లో 3 విషయాలు ఉంటాయి. ఆ 3 విషయాలలో ఒకటే రాయండి, చూజ్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ప్రివెంట్ ప్రొహిబిషన్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. దానిలో 3 విషయాలు ఉంటాయి అన్నాను కదా, ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్, ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ప్రమోట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. పాయింట్ నెంబర్ 1, టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషియస్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్. న్యూట్రిషియస్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్, సెకండ్ పాయింట్. అండ్ టేక్ స్టెప్స్ టు ప్రివెంట్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ మెడికల్ పర్పస్ అని ఉంటుంది, అది పక్కన పెట్టేద్దాం, రైట్? బట్ కన్సంప్షన్, ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ సప్లై, ఇవి 2 రాయొచ్చు. ఇవి 2 రాసేటప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి కదా మనము. నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ 2013 అది రాసేసుకోవచ్చు. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, గుజరాత్, యూపీ have taken steps. ఉత్తరాఖండ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ పార్షియలీ ప్రొహిబిటెడ్. తెలంగాణ ఎంకరేజ్, ఓన్లీ స్టేట్ విచ్ ఎంకరేజెస్ థాడీ అండ్ ఆల్. ఇంకేమైనా స్టేట్స్ ఉన్నాయండి? బీహార్ ఆల్సో ప్రొహిబిటెడ్. మీ ఆలోచన ఉంటుంది నాకు తెలుసు, అంటే ప్రొహిబిటెడ్ అని దొరకదా అని చెప్పి. దొరుకుతుంది, పట్టుకుంటే జైలు వేస్తాం అది. సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్, రైట్? డిపిఎస్పిలో ఇవి రాసేయచ్చు. సో నౌ DPSPs are divided into, or DPSP talk about principles given by 3 major things or 3 major concepts. Liberal concept untadi, socialistic concept untadi, Gandhian concept untadi. Idilo Gandhian concept em cheppana? Dilo socialistic concept enti? Liberal philosophy lo okati pettedam. Liberal philosophy. What is 51? It is a duty of the state to ensure international peace, amity and friendship. Ante, simple as such. 47 ఏంటి మరి? ఇది కూడా గాంధీయనే, సోషలిస్టిక్ అండ్ గాంధీయన్ కంబైన్డ్ 2 ఉంటాయి. ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్, గాంధీజీ. ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషియస్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్, సోషలిజం, అందుకని అంటున్నాను. అండ్ 51, రైట్? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి రిలేటెడ్గా ఉన్న ప్రొవిజన్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా రాజ్యాంగంలో? ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో కూడాను మొరాలిటీకి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ టు డూ సమ్ 11 థింగ్స్. ఆ 11 థింగ్స్లో టు అబైడ్ బై ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. వెన్ స్టేట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ యాజ్ ఎ హోల్. బట్ an individual following a constitution or to abide by the constitution and respect the national flag and national anthem, అది డైరెక్ట్గా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ కిందికి రాదు. మరి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి రిలేటెడ్గా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్లో ఏమున్నాయి? టు ప్రొటెక్ట్ ది డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఉమెన్, టు ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ టు దేర్ చిల్డ్రన్ బై ది గార్డియన్స్. అది ఫాలోయింగ్ సార్, ఇవి 2 వస్తాయి బాగా ఎక్కువగా. ఆర్ టు అదైర్ అగేన్స్ట్ వైలెన్స్, టు అబ్జ్యూర్ వైలెన్స్ అని ఉంటుంది. అండ్ సేఫ్ గార్డ్ ద ప్రాపర్టీ. 3 విషయాలు చెప్పాను, ఏవేవి చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? టు ప్రొటెక్ట్ ది డిగ్నిటీ ఆఫ్ ఉమెన్. యూ కెన్ రైట్ డౌన్ దట్. To protect the dignity of women, to abjure violence and safeguard the public property. And it is a duty of the parents and guardian to provide education to the children between 6 to 14 years. ఈ 3 మెన్షన్ చేయొచ్చు. Clear? Yes. Now, after writing this, సరే కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీకి రిలేటెడ్గా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా?
వెరీ గుడ్ మా. రిజర్వేషన్స్ లో మనము యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ డౌన్ 243D, 243T, 330, 332. ఆర్టికల్ 243D ఇంకా ఆర్టికల్ 243T పంచాయతీ మున్సిపాలిటీస్ లో రిజర్వేషన్స్, ఉమెన్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీస్ కి. 330 talks about reservation in Lok Sabha for SC, ST, now women also. 106 రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా. 332 ద్వారా స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఉమెన్ కి సీట్ల యొక్క రిజర్వేషన్. ఐ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? 200 వర్డ్స్ రైట్ సరిపోతే ఇది అవసరం లేదు. 200 పదాలు కంటే సరిపోవట్లేదు, ఇంకేం రాయాలో తెలియట్లేదు అంటే రాయండి. బికాస్ వీ హ్యావ్ 2 more things to write here. We have 2 more things to write. What is the next one we have to write? The next part of the question is Supreme Court cases. Direct గా అడిగారుగా క్వశ్చన్ లో, explain the doctrine of constitutional morality with the help of decisions అని అన్నాడు. సో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ రాయాలి కదా మనం ఇక్కడ. పని ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇంట్రొడక్షన్ లో మెన్షన్ చేశాం, రైట్? ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ సుప్రీం కోర్ట్ upheld the principle of constitutional morality in different cases, such as అని చెప్పి రాయాలి, రైట్? such as 1, right, National Capital Territory of Delhi case. You know what Supreme Court said in this case? In National Capital Territory of Delhi versus Union of India case or Lieutenant Governor case lo Supreme Court said doctrine of constitutional morality is a second basic structure of India. Doctrine of constitutional morality anedi, it is the second basic structure of India. Doctrine of constitutional morality is a next to basic structure of India. అంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉన్న ప్రామినెన్స్ ఏదైతే ఉందో అంతే ప్రామినెన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీకి కూడా మెయింటైన్ చెయ్యాలి. నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ వర్సెస్ ల్యూటినెంట్ గవర్నర్ కేస్. ఈ కేసు తెలుసు కదా మీకు, గొడవైంది ఇద్దరికి, మన మఫ్లర్ మ్యాన్ కి ఇంకా ఆ గవర్నర్ కి. ఈ ఇద్దరికి మధ్యలో కేసు అలవాటు. ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మఫ్లర్ మ్యాన్? జైల్లో ఉన్నాడు. ఏ జైల్లో వచ్చాడా? బెయిల్ మీద రాలేదా? ఓ మళ్ళీ వెళ్ళాడు కదా. ఓకే, గ్రేట్. ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ దిస్ ఇయర్. ఎలక్షన్స్ ఆర్ లైక్ ఆల్ మజా. వీ హ్యావ్ యుఎస్ ఎలక్షన్స్ ఆల్సో కమింగ్ అప్, రైట్? మొత్తం అతడు మూవీ అవుతుంది అక్కడ, మొత్తం షూటింగే. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ డన్. అక్కడ అప్కీ బార్ 400 పార్ అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ మార్నింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. అక్కడ అప్కీ బార్ 400 పార్ అంట. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేద్దాం. నా మర్చిపోయా. 2004, I'm out of the topic now. 2004, you know, there is a shift from NDA to UPA, right? Atal Bihari Ji was actually doing very great. 2004 వరకు కూడా 5 years చేశాడు, and he is extremely చాలా, అసలు ఇప్పటికి కూడా చాలా మంది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గ్రేట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, he did many reforms అంటారు. Then what happened in 2004 when there is a sudden shift from NDA to UPA? Because many politicians and historians believe that BJP has launched a campaign called India Shining. India Shining అనే ఒక క్యాంపెయిన్ వల్ల they got defeated by the UPA అని అంటారు. 20 years later, 2024, we have a similar campaign by the NDA government which brought them down to 240 from 303. You're getting my point? ఈ క్యాంపెయిన్స్ అప్పుడు ఇండియా షైనింగ్, ఇప్పుడు ఏం క్యాంపెయిన్ చేశారు? అప్కీ బార్ 400 పార్. You know what is the headlines the next day after the results when BJP got 240 and total NDA got around 276, 282. Then next day ఏదో పేపర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనే అనుకుంటా, పేపర్లో ఫస్ట్ హెడ్లైన్స్లో, ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్కీ బార్ మోడీ సర్కార్,
It is Abki Bar NDA Sarkar. There is lot of meaning in it. When you say Abki Bar Modi Sarkar, it is just individual centric government. Now when you say Abki Bar NDA Sarkar, coalition government will come. When coalition government will come, there are many other things which are there. Are you following, sir? Right? Compromised government under coalition government. Right? There is a speech given by the speaker in 17th Lok Sabha. Last Lok Sabha lo, opposition party atano, what is the difference between present Modi's government and others Modi government and debate outu unte, the speaker himself gave the answer. You know what is that answer he gave? And ilanti quotations important mana coalition government vachinappudu. Om Birla, the speaker in 17th Lok Sabha, directly said that after many decades, the 17th and 16th Lok Sabha saw a clear-cut majority government. That is the difference between other governments and the present government. And what happened in 18th Lok Sabha? Right? So it's very difficult. ఈ కొటేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్ మనకి. బడ్జెట్ సెషన్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా? అదే అంటున్నాను. ఇంకా మొత్తం కొట్లాట ఉంటుంది, అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ టేక్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఎవరో ఒకరు రాస్తుంటారు సమ్మరైజింగ్ ద బడ్జెట్ అని చెప్పేసి. దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ అస్. రైట్? మీరు మొత్తం బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్లు ఇవన్నీ చదవద్దు. సమ్వన్ విల్ బి దేర్ టు హెల్ప్ అస్ ఇన్ సమ్మరైజింగ్ ద బడ్జెట్. అది తీసుకోండి సరిపోతుంది. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. సో నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ 2018 ఏనా ఈ కేసు? 2018 కేసులో వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్? Supreme Court said constitutional morality is what, sir? Is a second to basic structure doctrine. Okay, next case, sir. Justice K. Puttaswamy versus Union of India case. Puttaswamy versus Union of India case is very famous for right to privacy. దీని ఆధార్ కేసు అని కూడా అంటాం మనం. రైట్ టు ప్రైవసీ ఆధార్ కేసు అని కూడా అంటాం. ఈ కేసులోనే సుప్రీం కోర్ట్ సెడ్ రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 21 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఈ కేసులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. ఏమని చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు? ఇట్ సెడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ హెల్ప్ ద జ్యుడిషియరీ ఇన్ ఎన్ష్యూరింగ్ ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ నాట్ ఆర్బిటరీ. లేదా ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలి అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనేది లెజిస్లేచర్ మరియు ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క ఎక్సెసివ్ పవర్ దాటకుండా చూసుకుంటుంది. ఐ విల్ పుట్ ఇన్ ఏ ఫ్రేజ్. సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ సెడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ prevent the executive and legislature in misuse of their power. Simple. In misuse of their power. Prevent the misuse of the power. By prevent the misuse of the power by legislature and executive. Which one prevent the misuse of the power? Constitutional morality. Constitutional morality. Enduku constitutional morality is following the constitution. When you are following the constitution, you have to adhere the constitution. When someone is not following the constitution, it means that you are going beyond the constitution, and Supreme Court is there to strike down whatever you do which is beyond the constitution. Are you getting my point? Police stop. That means, or that is, constitutional morality protect constitutionalism. Constitutional morality protect constitutionalism. Constitutional morality protect constitutionalism. Constitutional morality protect constitutionalism. ఇది రెండో కేసు అయింది కదా. మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ కేసులో ఏం చూసాం? ఫస్ట్ కేసు ఏంటి అసలుకి? ఏం చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు? ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. రెండో కేసు ఏంటి? పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా. సుప్రీం కోర్టు ఏమని చెప్పింది? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ప్రివెంట్ ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టు మిస్యూజ్ దేర్ పవర్. సింపుల్ గా ఇది సింపుల్ భాష.
కొంచెం ఇంగ్లీష్ మన లీగల్ లాంగ్వేజ్లో చేయాలంటే ఏంటి? ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ ఆర్బిటరీనెస్. ఇట్ ప్రివెంట్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ ఆర్బిటరీనెస్. ఇట్ ప్రివెంట్ ద లెజిస్లేచర్ ఫ్రమ్ ఆర్బిటరీ, బీయింగ్ ఫ్యూడల్, బీయింగ్ అనార్కిక్. ఇది కొంచెం లీగల్ లాంగ్వేజ్ అవసరం లేదు మనకి. నిన్న నేను సంతోష్ సార్ చెప్పారు గుర్తుందా? కరెక్షన్ చేసే వ్యక్తికి ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటుంది ఒక్క పేపర్ కరెక్షన్ చేయడానికి? 1 నిమిషం ఉంటుంది. 1 నిమిషంలో ఏం చూస్తాడు? ఇది ఇంట్రొడక్షన్, కంక్లూషన్, బాడీ వాళ్ళు చూస్తాడా? సో జనరల్గా I also did my research yesterday. You only see the subject. Most of the invigilators just focus on the subject. అయితే మనకి ఇంకో 2-3 థింగ్స్ మీద క్లారిటీ లేదు. ఒకటి, ప్లెయిన్ పేపర్ వస్తుందా, రూల్డ్ వస్తుందా, క్లారిటీ లేదు. మనం ప్లెయిన్లో ప్రిపేర్ అవుతే రూల్డ్ కూడా పనికొచ్చేస్తుంది. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. రెండోది, డబ్బాలు కొట్టొచ్చా, అండర్లైన్ చేయొచ్చా, ఇది కూడా క్లారిటీ లేదు. ఏపీపీఎస్సీ క్లారిటీ ఉంది, చెయ్యొద్దు అని చెప్పి. యూపీఎస్సీలో క్లారిటీ ఉంది, చేయరా బాబు అని. టీఎస్పీఎస్సీ లేదా టీజీపీఎస్సీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. క్లారిటీ ఇస్తారు. ఎవరో ఒకరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో వీడియో పెడతారు, అది చూస్తారు, ఇస్తారు, టెన్షన్ లేదు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ఇలా తెలంగాణ అట్లనే వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. మీరేం చేయాలి మరి? ఇప్పుడు అండర్లైన్ కొట్టాలా వద్దా? కొత్త అలవాటు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, ఉన్న అలవాటు పోవాలంటే కష్టం. సో కొట్టకండి. ఇప్పుడు నుంచి కొట్టడం స్టార్ట్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీరు కొడుతూనే ఉంటారు. అదే మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ దట్ యూ డోంట్ అండర్లైన్ థింగ్స్ ఆర్ యూ డోంట్ బాక్స్ ఇట్ అప్, రైట్? అప్పుడు ఎస్ అండర్లైన్ చేయొచ్చు అని చెప్పాడు అనుకోండి, ఈజీ అవుతుంది, ఏం కాదు. దాని నుంచి బయటికి రావాలంటే కష్టం కదా. ఐ గెటింగ్ మై పాయింట్, right? That is the thing. Let's come back. So constitutional morality, protect constitutionalism. What is constitutionalism? Don't say constitutional morality. Constitutional morality, protect constitutionalism అని అంటున్నా. What is constitutionalism? You said something? Governing according to the constitution with an objective of, sorry, what is objective of constitutionalism? Definition of constitutionalism is governing according to the provisions of the constitution body. What is objective? Chapaba? Preamble? Objective of the constitution, constitutionalism. Definition of constitutionalism ante emannaru? Following the constitution. Dalo preamble kuda undiga, right? What is the objective of constitutionalism? Limiting the work of the government, not unlimited work. Limiting the work of the government, making the government follow the constitution is called constitutionalism. Limiting the work of the government. ఎలా లిమిట్ చేస్తుంది? ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుని ఎలా లిమిట్ చేస్తుంది? బై మేకింగ్ దెమ్ టు ఫాలో కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యావు, నువ్వు ఏనంటే చేయొచ్చా? Right? You are the Prime Minister of India now. Can you do whatever you wish to do? No. Even if you are the Prime Minister of India, you cannot do whatever you want to do. Your powers are limited only. What is that limited powers? According to the constitution only. That is called constitutionalism. ఈ కాన్స్టిట్యూషనలిజంలోనే along with other provisions or principles, we have morals, values. Those values which are part of the constitution, where the state shall follow, is called doctrine of constitutional morality. అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూసాం. What did Dr. B.R. Ambedkar say about constitutional morality? Interaction between governed and the governed. Clear, sir? So what is the second case or third case మనం చూసింది? సెకండ్ కేస్. థర్డ్ కేసుకి వెళ్దాం. ఇందాక చెప్పారు ఎవరో, ఏంట కేసు అది? కేశవనన్న కాదు, శబరిమల కేసు. ఇండియన్ యంగ్ లాయర్ అసోసియేషన్ కేసు. దీన్ని శబరిమల కేసు అని అంటారు. ఇండియన్ యంగ్ లాయర్ అసోసియేషన్ కేసు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ శబరిమల కేసు. ఇండియన్ యంగ్ లాయర్ అసోసియేషన్ కేసు, శబరిమల కేసు. ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు? సరే, ఇండియన్ యంగ్ లాయర్ కేసు, శబరిమల కేసులో సుప్రీంకోర్టు has upheld one doctrine. సుప్రీంకోర్టు ఒక డాక్ట్రిన్ యూజ్ చేసుకొని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది.
Can anyone tell me what is the doctrine? Very good. Doctrine of essentiality. Doctrine of essentiality. In Shabarimala case, Supreme Court upheld and gave judgment according to doctrine of essentiality. ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అని చెప్పింది. సార్ వాట్ ఈస్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీ? People who don't know, there are religious practices, essential religious practices, non-essential religious practices. ఈ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చింది? షిరూర్ మట్ కేస్ ఆఫ్ 1954. షిరూర్ మట్ కేస్ ఆఫ్ 1954లో Supreme Court has brought a concept of doctrine of essentiality. అసలు వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ కేస్? వినండి జాగ్రత్తగా, సింపుల్ ఉంటుంది, ఏముండదు, వినండి జాగ్రత్తగా. కెన్ స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద రిలీజియస్ మ్యాటర్స్? ఇది పంచాయతీ. కెన్ స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద రిలీజియస్ మ్యాటర్స్? ఇఫ్ ఎస్, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్? ప్రభుత్వంలో ఉండే లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, న్యాయ వ్యవస్థ ఎవరైనా కానీ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చా? కెన్ స్టేట్ కమ్ అండ్ సే బ్యాన్ కోకోనట్ బ్రేకింగ్? కెన్ స్టేట్ కమ్ అండ్ సే ప్రొహిబిట్ అజాన్? కెన్ స్టేట్ కమ్ అండ్ సే రిమూవ్ బెల్ ఇన్ ద చర్చ్? కెన్ స్టేట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. ఇఫ్ ఎస్, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్? అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు షిరూర్ మట్ కేసులో divided the religious matters into two types. Essential religious practices, which are traditionally part of certain religions, where state cannot involve, state cannot say anything on this. State cannot involve in essential religious practices of the religion institutions. ఒక మతానికి చెందిన ఎసెన్షియల్ ప్రాక్టీసెస్లో ప్రభుత్వం అనేది అసలు వాళ్ళు ఏలు పెట్టకూడదు. దే షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ దట్. అవన్నీ కూడాను ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ కిందకి వస్తాయి. ఏవైతే మతంలో నాన్ ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయో దీంట్లో స్టేట్ కెన్ ఇన్వాల్వ్ అని చెప్పింది. సార్, హౌ డు యూ డిఫైన్ బోత్? హౌ డు యూ డిఫరెన్షియేట్ బోత్? హౌ డు యూ డిఫరెన్షియేట్? యూ కెనాట్ బ్యాన్ అజాన్, కానీ you can ban speaker to play azan. Speaker is part of the non-essential religious practices. Azan is part of essential religious practices. You cannot ban, right? What is that? Rathayatra. Rathayatra indi Purilo, Julaylo, monna. Rathayatra ni ban cheyalemu. Kani you can impose COVID norms. రథయాత్ర అనేది 50 మందితోనే చేయండి, 100 మందితోనే చేయండి అని చెప్పొచ్చు. ఐ యూ ఫాలోయింగ్ సార్ ఎవ్రీవన్? రైట్. దెర్ ఈస్ అ కేస్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఐ టోల్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన నాస్తికుల సంఘం వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. నాస్తికుల సంఘం వెళ్ళి కేసేసింది. ఏమని? ఈ కోకోనట్ బ్రేకింగ్, ఈ ప్రసాదాలు ఇవన్నీ బ్యాన్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఇవన్నీ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు వెళ్ళి కేసేసారు. వాళ్ళు వెళ్ళి కేసేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే కోకోనట్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అ ఇష్యూ హ్యాపరింగ్ విత్ కర్ణాటక హిజాబ్ కేస్ ఆల్సో. నౌ పాయింట్ నెంబర్ 1, Supreme Court came with a conclusion that hijab is not essential religious practices, but it is a non-essential religious practices. So only కేసు తీసుకున్నారు. లేకపోతే ఎందుకు తీసుకుంటారు సార్? కేసు తీసుకున్నారు. రైట్. సో యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. శబరిమల కూడా అదే కదా, అలవింగ్ ఉమెన్ టు ది టెంపుల్ అనేది ఇక్కడ ఒక కేసు.
ఉమెన్ని టెంపుల్లో అలో చేయొద్దు అని చెప్పేసి గ్రంథాలలో పురాణాలలో ఎక్కడ రాసలేదు. అందుకే నాట్ అలవింగ్ ఉమెన్ ఇన్సైడ్ ది టెంపుల్ అనేది నాన్ ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీసెస్లో పెట్టి సుప్రీంకోర్టు సెడ్ నాట్ అలవింగ్ ఉమెన్ ఇన్సైడ్ ది టెంపుల్ ఈజ్ టేకింగ్ అవే దిర్ ఆర్టికల్ 14, 21, 25 అని చెప్పి, అండ్ 19 కూడా, 19(1)(d). వాట్ ఈస్ 19(1)(d)? రైట్ టు మూవ్మెంట్, ఎక్కడికైనా వెళ్ళే స్వేచ్ఛ. ఈ ఆర్టికల్స్కి అగేన్స్ట్గా ఉంది అని చెప్పి శబరిమల కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పింది? ఉమెన్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు టెంపుల్ అని చెప్పింది. ఎంబడే రివ్యూ పిటిషన్ పడింది. రివ్యూ పిటిషన్ అండర్ ఆర్టికల్ 137. ఏమని రివ్యూ పిటిషన్ పడింది? వెన్ యూ అలో ఉమెన్ ఇన్సైడ్ ది హిందూ టెంపుల్, ఆల్సో అలో ఉమెన్ ఇన్ టు మాస్క్. Right? A mosque not allowing women is also taking away their fundamental right. Also some Jain temples. In some Jain temples, women are not allowed. సుప్రీం కోర్టు ఏం చేసింది? ఇప్పుడు వద్దులే అని చెప్పేసి కేసు అలానే పెండింగ్గా ఉంది. ఇంకా కేసు పెండింగ్గా ఉంది. అది రివ్యూ పిటిషన్ పడింది, కేసు స్టిల్ పెండింగ్. దీనికి స్టే ఇవ్వలేదు. శబరిమల ఉమెన్ ఎంట్రీకి స్టే ఇవ్వలేదు. అది కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఇది రివ్యూ పిటిషన్లో ఉందా అని చెప్పింది అనమాట. Now what will happen? Something will happen, right? Maybe there will be a Muslim Prime Minister in India in the future. Appudu itlanti cases anni solve aitayi. We hope for that. We hope a very good Muslim to become the Prime Minister of the country. Who is stopping? We made one Muslim as President of India only. Avuna? APJ Abdul Kalam. Alanti vallu evaru dorkara indi? Dorktaruga. Alanti vallanu Prime Minister చేసేస్తే అయిపోయింది. తర్వాత ఇట్లాంటి కేసులు సాల్వ్ చేయాలి. రైట్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. బట్ యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ టు హ్యాపెన్. అమ్మా, వి వాంట్, అట్లా ఎవరు లేరు అంటారు. No, we want a good person in that post, irrespective of the religion. Who cares about religion and caste? Religion and caste are different. You should also not think about these things when you are here or anywhere. When you are studying, all are equal only. Yeah, see, the only thing is there is a bonding for certain caste, or because no one in the society helped them in the past. It is only that caste people who took care of them, and so the reason they have very big bonding. Ippudu ala kaduga. Ippudu you have government supporting. Right? If you have qualified prelims, government will give 1 lakh. Right? So it is like that. Okay? Right? ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది. 1,50,000 అంటే ఇచ్చారుగా జగన్ అన్న. ఎక్కడున్నాడు? సరే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఏ కేసెస్ చూసాం మనము? 3-4 కేసులు చూసాం. ఏవేవి? మనోజు, NCT, పుట్టస్వామి, శబరిమల. 4 ఇంపార్టెంట్ ఇక. రైట్, నౌ కమ్ టు ది మేజర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ? మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని డిఫైన్ చేశాం. రాజ్యాంగంలో ఎక్కడుందో రాశాం. దాని సపోర్టింగ్ సుప్రీంకోర్టు కేసెస్ పెట్టాం. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్? దానివల్ల ఏమవుతుంది? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ, పాయింట్ నెంబర్ 1, రైట్, ఎన్ష్యూర్స్ socio-economic justice. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ద్వారా సోషియో ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేది సొసైటీలో వస్తుంది. పాయింట్ నెంబర్ 1. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ బ్రింగ్స్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. Constitutional morality brings inclusive growth. Constitutional morality protects doctrine of constitutionalism. Protects the constitutionalism, doctrine of constitutionalism. 4. Constitutional morality, Article 37. తెలుసా? అంతే ఏంది? అదే అడిగినా, 37లో ఏముందని అడుగుతున్నా. ఎన్ఫోర్సింగ్ ద DPSP, దానిలో ఒక పాయింట్ రాస్తుంటారు. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ DPSP అనేది ఒక పాయింట్ రాస్తుంటారు అక్కడ. వెల్ఫేర్ స్టేట్, ఓకే. సోషియో ఎకనామిక్, ఓకే. You are not getting the right word there. DPSP helps in fundamental governance of this country.
right? So fourth one is it ensure good governance. It ensure good governance, right? I'll take your point also. It bring welfare state concept. See your conclusion, sir. Your conclusion is this only, right? Constitutional morality is one of the important provision explicitly mentioned in the constitution. Explicitly, indirectly, explicitly ante, implicitly ante directly. Is it directly? Did I say reverse? Sorry, explicitly is directly, indirectly, implicitly mentioned in the constitution, right? The objective of the constitutional morality is అని చెప్పి in 3-4 పాయింట్స్ రాసేస్తే కంక్లూజన్ అయిపోతుంది. సో ఆర్ వి కవరింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? ఏమేం కవర్ చేసాం? చెప్పండి సార్. 1 డెఫినేషన్ కవర్ చేసాం. 2 ఇంకోటి ఏది కవర్ చేసాం సార్? అమ్మా చెప్పండి. దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ తర్వాత తీసుకున్నాం కదా. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడుందో కవర్ చేసాం. 3 దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ కవర్ చేసాం, సుప్రీంకోర్టు కేసెస్. అండ్ 4 దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ కవర్ చేసాం. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కవర్డ్. 200 words లో ఈజీగా రాయగలుగుతారుగా? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్, వెరీ గుడ్. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కెన్ ద ప్రియాంబల్, సి ఈ వర్డ్ కెన్ చూడండి ఇక్కడ. కెన్ ఇస్ కీవర్డ్ హియర్. Can the preamble of Indian Constitution be amended as easily as other provisions of the Constitution, considering its role in defining the nation's fundamental character? Elucidate. Question ఒకసారి చదవండి. Question is not direct. మీరు ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూస్తే it starts with can, right? Preamble defines the national fundamental character. When preamble is defining the nation's fundamental character, do you think preamble can be amended? Now, if I say that I am a good boy, that is my fundamental character. No, my basic function, my basic principle, my basic feature is being a good boy. Now tell me, can you amend this to bad boy? The entire nature of a person is gone in the society. అవునా కదా? రైట్. ఇక్కడ కూడా అంతే. ప్రియాంబుల్ అనేది ఇండియాస్ ఫండమెంటల్ క్యారెక్టర్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. మరి అలాంటి ప్రియాంబుల్ వెన్ ఇట్స్ డిఫైనింగ్ ద ఇండియాస్ ఫండమెంటల్ క్యారెక్టర్, కెన్ యూ అమెండ్ ఇట్? మీనింగ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. కెన్ యూ చేంజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనేది క్వశ్చన్. I say the nature of Indian state is socialistic. Can you make it capitalistic? Can you make it capitalistic? ఇది క్వశ్చన్. కెన్ ప్రియాంబుల్ బి అమెండెడ్ కాదు క్వశ్చన్. ప్రియాంబుల్ అమెండ్ చేయొచ్చా చేయలేమా అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కంప్లీట్ క్వశ్చన్ హియర్. ప్రియాంబుల్ ద్వారా మనకి ఏమేమి తెలుస్తుంది చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. వాట్ డు యు నో ఫ్రమ్ ద ప్రియాంబుల్? ప్రియాంబల్ ద్వారా మనకి అథారిటీ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుస్తుంది, నేచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుస్తుంది, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటో తెలుస్తుంది. అండ్ వెన్ వాజ్ ప్రియాంబల్ పాస్డ్, ప్రియాంబల్ ఎప్పుడు పాస్ అయిందో తెలుస్తుంది. వి గెట్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ 4 questions. ట్రూ, రైట్? ఈ క్వశ్చన్కి ఇది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. ప్రియాంబుల్ టాక్స్ అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేట్. Preamble talks about nature of Indian state. Preamble talks of Indian nature of state. What is the nature of Indian state? Sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. India is a republic country. India is a democratic country. India is a secular country.
India is a sovereign nation. India is a secular nation, socialistic country. Now my question is, ఆ క్వశ్చన్లో ఏముందంటే ప్రియాంబుల్ అనేది భారతదేశం యొక్క వ్యవస్థ, భారతదేశం ఎలా ఉండాలి దాని యొక్క నేచర్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. మరి ఈ ప్రియాంబుల్ని డిఫైన్ చేసే నేచర్ని అమెండ్ చేయొచ్చా, అమెండ్ చేయొచ్చా అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ మనము 3 సుప్రీంకోర్టు కేసెస్ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి, కానీ 3 దీంట్లో తీసుకోం, ఒకటే తీసుకోవాలి. ఆ 3 ఏంటి ఫస్ట్ చెప్పండి నాకు. బేరుబారి కేస్, కేశవానంద భారతి కేస్, ఎల్ఐసి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్. ఈ 3 కేసెస్ ఇక్కడ అవసరం లేదుగా, ఒకటే అవసరం. ఏంటది? కేశవానంద భారతి కేసు. ఏమని చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు అక్కడ? ప్రియాంబుల్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఫస్ట్ పాయింట్, ప్రియాంబుల్ అనేది రాజ్యాంగంలో భాగం అని చెప్పింది. పాయింట్ నెంబర్ 1. రెండోది ఏం చెప్పింది? బీయింగ్ ప్రియాంబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ కెన్ బి అమెండెడ్ అని చెప్పింది. సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్, ప్రియాంబుల్ కెన్ బి అమెండెడ్ విత్ ఎ కండిషన్ అని చెప్పింది. What is that condition? The basic features of the preamble which are part of basic structure doctrine cannot be amended అని చెప్పింది. అంటే మొత్తం ప్రియాంబుల్ని చేంజ్ చేసుకోలు, ఎక్సెప్ట్ వాట్? బేసిక్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ ఏం రాయాలో చూద్దాం. క్వశ్చన్ అర్థమైందా ఫస్ట్ అది చెప్పండి నాకు. క్వశ్చన్ డీకోడ్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్. ఇక్కడ కెన్ ప్రియాంబుల్, ఇప్పుడు చాలా మంది నేను చెప్తున్నాను కదా, ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఏం రాస్తారు తెలుసా? ప్రియాంబుల్ని డిఫైన్ చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడే అందరం. తర్వాత ఏమంటే సో ప్రియాంబుల్ కెన్ బి అమెండెడ్ బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్ సెట్ దిస్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ అని చెప్పి ఫస్ట్ బేరుబారి, సెకండ్ కేశవ, థర్డ్ ఎల్ఐసి, లాస్ట్ ఇస్ బరిస్టర్. సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ ప్రియాంబుల్ కెన్ బి అమెండెడ్. కన్క్లూషన్. అదా క్వశ్చన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అది కాదు. ద వర్డ్ కెన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కెన్ ప్రియాంబుల్ బి అమెండెడ్ to change the fundamental character of India? That is a question. Can preamble be amended to change the fundamental nature of India, character of India? This is question. India is a secular country. India is a secular country. How can a temple be secular? You understood my point here? I say India is a secular country. How can a church be secular? How can a temple be secular? When you enter into a temple, how can you call it as a secular place when you are following one religious facets, one religious principles? When you enter into church on a Sunday morning to do prayer, how can you say secular? ఇండియాలో సెక్యులరిజంని రీడిఫైన్ చేసే అవకాశం ఉంది, రావాలి, చెయ్యాలి కూడా. How can minorities be minorities when they are majorities in certain states? How can a minority be a minority if they are majority in some states? How can a second ranked person called poor or not clever boy, not clever student? So first rank 10 ranks వచ్చాయి, మీకు ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఇవ్వాలి, బాగా చదవట్లేదని చెప్పి ఏ ర్యాంక్ వాడికి ఇస్తావు నువ్వు? లాస్ట్ 3-4 ర్యాంక్స్కి ఇస్తావు, కానీ సెకండ్ ర్యాంక్ నుంచి ఇస్తావా? మన ఇండియాలో సెకండ్ ర్యాంక్ నుంచే మైనారిటీ అంటారు. How can it be? And how can you call India as a secular country when there is a minority right? Indian secularism is religious equality, not religious neutrality. What is religious equality? Treating every religion equally irrespective of their population. What is religious neutrality? Treating how they are. State do not enter, state will not take care of them, state is neutral. Antena? State is neutral. Now when I say religious equality, I'm not against any religion here, I'm telling you the facts. When you give minority rights, is it not diluting the principle of secularism? It is diluting the principle of secularism when you give minority rights. I'm not saying giving minority rights is bad, you give. When you give minority rights, don't tell me India is a full secularistic country. Of course, this is a topic which can be debated for hours. This is not Arnab show. Let's come back. ఆ అమ్మాయి పేరు ఏమంటారు కదా, నవికానా? నవిక. ఈ మధ్య ఆమె కూడా ఫేమస్ అయిన, ఆమెది కూడా కాదు ఇది. లెట్స్ కమ్ బ్యాక్.
Palki Sharma Upadhyaya. Even she is also barking only. Let's come back. Can the preamble of Indian Constitution be amended to change the nature of India? This question. Question అర్థమైంది కదా. Now let's write the answer. ఏం రాద్దని చెప్పండి ఇంట్రొడక్షన్లో. ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాయాలి? ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాయాలి సార్? Introduction ఏం రాయాలి? Defining the preamble. What is preamble? Preamble is a summary of the Indian Constitution. Preamble is the summary of the Indian Constitution. It is a gist of the Indian Constitution. It is a mirror image of the Indian Constitution. It is a preface of the Indian Constitution. It is an identity card of the Indian Constitution. ఏదని రాసుకోవచ్చు మీరు, అన్ని రాయొద్దు. Right? Preamble is an identity card of the Indian Constitution. It is compared to an objective resolution. It is compared to objective resolution. It is compared to objective resolution, which is passed in the Constituent Assembly, in the year 1947, January 22nd. Date year is not important. Two points, two paragraphs. Em rasamu, 2 lines. Em rasamu. Preamble is the summary of the Indian Constitution, which is compared to objective resolution discussed in Constituent Assembly and passed in the year 1947. Full stop. The idea of the preamble is taken from US Constitution. The idea of the preamble is taken from US Constitution. Okay? This is introduction. Now you have to start the next para. Em rastaru? Preamble provides a clarity on nature and objective. Preamble provides a clarity on nature of Indian state and objectives of the Indian Constitution. Preamble provide a clarity on nature of the Indian state and objective of the Indian Constitution. Right. Next point. Preamble neither provides authority to legislature in making a law. Preamble neither provide authority to the legislature in making a law, nor help the judiciary in reviewing the laws. I'm repeating, sir. Preamble neither provide authority to legislature in making a law. Preamble will not give authority to legislature in making a preamble, neither give authority to legislature in making a law, nor help judiciary in reviewing the laws. I'll come back. Nor help the judiciary in reviewing the laws. Nor help the judiciary in reviewing the laws. Full stop. Continue. In Keshavananda Bharati case, the Supreme Court accepting the above facts, in Keshavananda Bharati case, Supreme Court accepting the above facts. What are the above facts? It neither provides authority to legislature nor help judiciary in judicial review. The Supreme Court accepting the above facts said preamble is part of the Constitution. Preamble is part of the Constitution. Now, full stop. Let me decode whatever we wrote now. Asal, why there is a question in front of court that preamble is part or not part of the Constitution? Asal, ee question mark enduku vachindi andike indaga rasam. Preamble ద్వారా legislature కు శాసనాలు చేసే అధికారం లేదు. అసలు శాసనాలు చేసే హక్కు preamble ఇవ్వదు. And preamble being a summary
బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఉంటుంది కాబట్టి జ్యుడిషియరీ కూడా హెల్ప్ అవ్వదు, చాలా కొంతవరకే, ఎక్కువగా హెల్ప్ అవ్వదు ఇన్ గివింగ్ జడ్జిమెంట్స్, కంక్లూజివ్ జడ్జిమెంట్స్, ఫ్యాక్చువల్ జడ్జిమెంట్స్కి హెల్ప్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఐ సే ఇండియా ఈజ్ ఏ సోషలిస్టిక్ కంట్రీ, రైట్, సో నేను వెళ్తా సుప్రీంకోర్టుకి, సార్ సిసిఐని బ్యాన్ చేయండి అని చెప్తా. వాట్ ఈస్ సిసిఐ? కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాన్ చేయండి అంట. ఎందుకు? ఇండియా ఇస్ అ సోషలిస్టిక్ కంట్రీ కదా, సిసిఐ హెల్ప్స్ క్యాపిటలిజం. వాట్ సుప్రీంకోర్టు విల్స్? సిసిఐ అంటే ఏంటి? కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. కాంపిటీషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వెన్ దెర్ ఈస్ నో మోనోపోలీ. సోషలిజంలో ఏమవుతుంది? దెర్ ఈస్ అ మోనోపోలీ. I'm talking in terms of broader concept, you should understand. When there is a competition, that is called capitalism, right? ఈ రోజు మీరు అందరూ ఒక ఫ్రేజ్ మీద బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయాలి. క్యాపిటలిజం ప్రొటెక్ట్స్ డెమోక్రసీ, క్యాపిటలిజం డైల్యూట్స్ డెమోక్రసీ. బ్రెయిన్ స్టార్మ్. క్యాపిటలిజం ప్రొటెక్ట్స్ డెమోక్రసీ ఇన్ వాట్ వే? దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి? క్యాపిటలిజం డైల్యూట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇన్ వాట్ వే? సెకండ్ పాయింట్కి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. క్యాపిటలిజం డైల్యూట్స్ డెమోక్రసీ, దానికి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ వాట్ వే క్యాపిటలిజం ప్రొటెక్ట్స్ డెమోక్రసీ? క్యాపిటలిజం డెమోక్రసీ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వెళ్ళొచ్చా? అసలు ఉంటాయా? అలా చేయొచ్చా? ఉన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి, మరి అక్కడ ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ఉందా, లేదా డైల్యూటెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఉందా? ఐ యూ ఫాలోయింగ్ సార్? దీని మీద బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయండి, ఈరోజు బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేయండి, రైట్? చలో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. సో సుప్రీంకోర్టు ఎల్ఐసి బేరుబారి కేసులో సుప్రీంకోర్టుకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చింది. ఏంటది? ప్రియాంబుల్ అనేది లెజిస్లేచర్కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు, జ్యుడిషియరీకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మరి రెండింటికి సపోర్ట్ చేయకపోతే హౌ కెన్ యూ కాల్ ప్రియాంబుల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని? ప్రియాంబుల్ ఈజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది. ఈ కేసు మళ్ళీ వచ్చింది ఎక్కడ సార్? కేశవానంద భారతి కేసులో. కేశవానంద భారతి కేసులో సుప్రీంకోర్టు చాలా చక్కగా ఏం చెప్పిందంటే, ఎస్, ప్రియాంబుల్ అనేది లెజిస్లేచర్కి హెల్ప్ చేయదు, ప్రియాంబుల్ జ్యుడిషియరీకి హెల్ప్ చేయదు. ఈవెన్ దో ప్రియాంబుల్ డజంట్ హెల్ప్ లెజిస్లేచర్ నార్ ప్రియాంబుల్ హెల్ప్ ద జ్యుడిషియరీ, ప్రియాంబుల్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ బికాస్ it is a mirror image of the Constitution of India. It is a preface of the Constitution of India. ఇప్పుడు మూవీ ఉంటుంది సార్, ట్రైలర్కి మూవీకి సంబంధం ఉందా లేదా? ఉంటారా ఉండదా? ఉంటుంది కదా. ట్రైలర్ ఎక్కడి నుంచి తీశాడు? మరి ఇది కూడా అంతే కదా. మరి ఇప్పుడు ట్రైలర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మూవీ అనొచ్చా? కెన్ ఐ? నో. Similarly, preamble also is part of the constitution because preamble is written, preamble is drafted following the Constitution of India only. ఆన్సర్ కి క్వశ్చన్ వచ్చింది, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అయిపోయింది ఫస్ట్ వన్. రెండో పాయింట్ ఏంటి ఇప్పుడు? మరి ప్రియాంబుల్ వల్ల హెల్ప్ ఏంటి, ప్రియాంబుల్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే, జ్యుడిషియరీ కానీ లెజిస్లేచర్ కానీ when there is a situation where they are not able to take the decisions by using other laws, by using other means, then they have to take preamble as prominence in delivering the judgments, in providing the laws అని చెప్పింది. అంటే preamble should be used by legislature and judiciary as a last resort to remove the confusion. ఇది రెండో పాయింట్. ఈ రెండింటికి మనకి దీనికి సంబంధం లేదు, ఆన్సర్ సంబంధం లేదు. మూడో పాయింట్కి సంబంధం ఏంటి? మూడో పాయింట్, if preamble is part of the constitution, is preamble subjected to article 368? If preamble is part of the constitution kada, no, is preamble subjected to article 368? ఇది క్వశ్చన్ మార్క్. దానికి సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పింది? yes, preamble can be amended as per article 368 of the constitution with a condition that those basic features within the preamble which are part of basic structure doctrine
cannot be amended by the state. Now, what are the basic features which are part of basic structure doctrine as part of the preamble? Secularism, democracy. These two concepts of the nature is now part of basic structure doctrine. Secularism is part of basic structure doctrine as said by judiciary in SR Bommai case. Democracy is part of basic structure doctrine SR Bommai. Bombay Raidu. Democracy is part of the basic structure doctrine as said by Supreme Court in chala unnayi. First case cheppandi naku. Indira Gandhi versus Raj Narayan case. Supreme Court upheld the principles of secularism and democracy as part of basic structure doctrine. As part of basic structure doctrine. Understood, sir? ఇది సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కదా, మనకి సబ్జెక్ట్లో వచ్చేసింది కదా. ఏమేమి రాసాం? ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏం చేసాం? డిఫైన్ చేసాం. ఏమని డిఫైన్ చేసాం ప్రియాంబుల్ని? Preamble is a summary of the constitution which is compared to objective resolution as discussed in Constituent Assembly. Antena? The idea of the preamble is taken from US Constitution or America అని చెప్పేసి అయిపోయింది. The next one ఏం రాసాం మనము? Preamble provides clarity on nature of the Indian state and objective of the Indian Constitution. Then we have started with preamble doesn't provide or doesn't help the legislature in making the laws nor help the judiciary in judicial review. Ani cheppi, even though the above statements are accepted by Supreme Court in Keshavananda Bharati case, preamble was made part of the Constitution for the following reasons. Ani cheppi rasi, then being preamble part of the Indian Constitution, it is subjected to amendment under Article 368 with a condition. Right? In Keshavananda Bharati case, Supreme Court said the entire preamble can be amended, but not the basic features which are part of the basic structure doctrine. In Keshavananda Bharati case, the preamble, principles of the preamble was made part of the basic structure doctrine, which are not subjected to amendment. Right? Even in Keshavananda Bharati case, Article 14 was made part of the basic structure doctrine. 14 లో ఏముంటది? ఈక్వాలిటీ ప్రియాంబుల్లో ఉందా? ఉంది కదా. ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ స్టేటస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. ఈక్వాలిటీ అనేది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ లో ఏ కేసు ద్వారా తీసుకొచ్చారంటే కేశవానంద భారతి కేసు ద్వారానే వచ్చింది డైరెక్ట్ గా. క్లియర్ సార్? నౌ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ in SR Bommai case, Supreme Court has made secularism as a concept as part of basic structure doctrine. In Indira Gandhi versus Raj Narayan case, Supreme Court has made democracy as part of basic structure doctrine. Is it clear kada? Yes sir. Now what you will write in conclusion? So hence preamble can be amended but not the basic structure or the basic feature which are part of the preamble అని చెప్పి రాసి, preamble plays an important role in law making and judicial review of India అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేయండి. సరిపోతుంది. 200 వర్డ్స్ వస్తాయా? 200 వర్డ్స్ సరిపోతాయా? 250 అయితాయా? 200 వర్డ్స్ సరిపోతాయి కదా. రైట్, వెరీ గుడ్. సరే, నా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది మీకు. బేరుబారి కేసు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? రైట్, దీన్ని ఓవర్ రూల్ చేస్తూ కేశవానంద భారతి కేసులో ఏం చెప్పారు? కేశవానంద భారతి కేసులో పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది. మరి ఎల్ఐసి కేసుకి కేశవానంద భారతి కేసుకి డిఫరెన్స్ ఏంది మా? వెరీ గుడ్ మా. ఇన్ ఎల్ఐసి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు 1995, Supreme Court said 2 points. One, it has upheld the previous judgment. What is that previous judgment? కేశవానంద భారతి కేసు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అప్హెల్డ్? ముందరే ఒప్పుకుంటే దాన్ని అప్హెల్డ్ అంటారు, ముందరే ఒప్పుకోకపోతే ఓవర్ రూల్ అని అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎల్ఐసి కేసుని ఓవర్ రూల్ చేసింది కేశవానంద భారతి కేసులో, కేశవానంద భారతి కేసుని అప్హెల్డ్ చేసింది ఎల్ఐసి కేసులో. ఎల్ఐసి కేసులో సుప్రీంకోర్టు అప్హెల్డ్ ప్రీవియస్ జడ్జిమెంట్,
saying that preamble is part of the constitution and it can be amended. Full stop. Point number 1. 2. For the first time, Supreme Court said preamble is not just part of the constitution, it is an integral part of the constitution. It is an integral part of the constitution. ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ అనే పదము ఫస్ట్ టైం ఎల్ఐసి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు యూజ్ చేసింది. పార్ట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి కేశనంద భారతి కేసులో యూజ్ చేసింది. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్? ద సెన్స్ యూ సీ ఇట్, ద సెన్స్ యూ ఫీల్ ఇట్, ద సెన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్, అంతే, అదే డిఫరెన్స్. వెన్ ఐ సే ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్, ఓకే. వెన్ ఐ సే ఐఎమ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ క్లాస్, రైట్? సో ఎక్స్క్లూజివిటీ వస్తుంది, ఎక్స్క్లూజివ్నెస్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇంటిగ్రల్ అనే పదం ఎల్ఐసి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో యూజ్ చేస్తుంది. ఇదెందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాము అంటే థర్డ్ కేస్ ఇస్ రిలేటెడ్, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు, ఆర్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఓన్లీ. Evaluate the significance of preamble to the Constitution of India. Do you think it is really part of the Indian Constitution? Justify the statement with judicial judgments. Kumestara? Easier? Yes sir? No? Easy question. Same question. All three cases మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఒక్క పదం యాడ్ చేశారు. Evaluate the significance of preamble to the Indian Constitution. Now, what is the significance of the preamble to the Indian Constitution? It provides a clarity. It removes confusion. Right? It provides the definition of state or nature of the state. Right? It also discusses the objectives of the Constitution of India. It also protects the constitutionalism. Ela? It protects the constitutionalism. Ela? ప్రియాంబుల్లో ఉండే ఆబ్జెక్టివ్స్కి అదే అయ్యే కదా, రాజ్యాంగంలో ఉండే ప్రొవిజన్స్ పాటించే కదా ప్రభుత్వం పనిచేయాలి. సో ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ది కాన్స్టిట్యూషనలిజం. ఇట్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ. రైట్? ఇది సిగ్నిఫికెన్స్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఎక్కడ రాస్తారు మీరు? సబ్జెక్టా, కంక్లూజనా, ఇంట్రొడక్షనా? సబ్జెక్ట్, సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ బాడీ, రైట్? సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ రాస్తారా? ఈ క్వశ్చన్ ఈజీయా? ఎస్ సార్, ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ దిస్, రైట్? ఐ వాంట్ యూ టు బ్రెయిన్ స్టార్మ్. Fraternity remains the least understood, least discussed, and least practiced of the four pillars of the constitutional morality spelt in the preamble of the Indian Constitution. And from it, Constitution also derives the unity of the nation. Explain. Can you understand the question? ఒక్కసారి చదవండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చదవండి. Fraternity remains the least understood, discussed, practiced. Practiced, understood, discussed పక్కన పెట్టండి. లీస్ట్ అంటే ఫ్రెటర్నిటీకి ఇండియాలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1. ప్రాధాన్యత ఇవ్వట్లేదు. ఎందుకని? ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ 4 pillars ఆఫ్ ద ప్రియాంబుల్, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ప్రియాంబుల్. ఇందాక మనము ప్రియాంబుల్లోని కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీస్ డిస్కస్ చేశాం, గుర్తుందా? కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రియాంబుల్ ఏవేవి చెప్పండి నాకు? జస్టిస్, లిబర్టీ, ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు వినండి.
జస్టిస్ ఆఫ్ సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్. సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్. ఇది చూడండి. పొలిటికల్ జస్టిస్ ఇండియాలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ద్వారా వస్తుంది. పొలిటికల్ జస్టిస్ ఇండియాలో రైట్ టు ఓట్ ద్వారా వస్తుంది. పొలిటికల్ జస్టిస్ ఇండియాలో రైట్ టు ప్రాపర్టీ ద్వారా వస్తుంది. ఇండియాలో పొలిటికల్ జస్టిస్ అనేది రోజు మాట్లాడుకుంటాం. టీ రాయ దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. సోషల్ ఎకనామిక్ జస్టిస్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, రిజర్వేషన్స్, ఆర్టికల్ 17, ఆర్టికల్ 23, ఓకే ఎక్సెట్రా, మీకు తెలుసు. జస్టిస్ ఈజ్ మోర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఇండియా. డూ యూ అగ్రీ? రైట్. క్వశ్చన్ కూడా అదే అంటుంది. క్వశ్చన్ కూడా ఏమంటుంది? జస్టిస్ ఈజ్ డిస్కస్డ్. నో కమింగ్ టు లిబర్టీ. లిబర్టీ ఆఫ్ ఏవే ఉంటాయి? థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్, ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్. బిలీఫ్, ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్. ఆర్టికల్ 25 to 28. థాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1921. రైట్ టు లైఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. రైట్ 19, ఎక్కువ అయితే 19. సో ఇది కూడా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. ఆ అమ్మాయి, ఒక అమ్మాయి ఉంటే అరుంధతి రాయ్, వస్తుంది మాట్లాడితే జైలుకి పోతుంది. ఆమెకు అదే పని. జైలు నుంచి బయటికి రాకలే దేదో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పాకిస్తాన్కో అంటుంది, జైలుకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈక్వాలిటీ. నా ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ 14, 15, 16 discussed. Equality of status article 14. Opportunity 15, 16. Equality before law, equal protection of laws. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే, కానీ చట్టం అందరినీ సమానంగా చూడదు. ఎట్లా చూస్తారంట? ఎవరి కెపాసిటీ ప్రకారంగా వాళ్ళని చూస్తుంది. ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఈక్వాలిటీ డిస్కస్ చేస్తారు రిజర్వేషన్స్ ద్వారా, అందరూ సమానం అని చెప్పి. ఫెమినిస్టులు ఇక ఉంటుంది, ఇక అది వేరే, ఇక కథనే ఉంటుంది. లిబర్టీ కూడా చాలా డిస్కషన్ అవుతుంది. శబరిమల కేసు ఉంది కదా, పోనీయట్లేదని చెప్పి ఆపేశారు. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే ఆపేస్తారు. ఒక అబ్బాయి ఉండే, మన ఎవరు ఉండే, ఆయన బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి మూవీ రివ్యూస్ ఇస్తూ ఉంటుండే, క్రిటిక్స్ అని అంటుండే. ఆయన హైదరాబాద్ రాకుండా చేశారు. అప్పుడు మధ్యలో చనిపోయాడు పాపం, యాక్సిడెంట్లో. నేను పేరేంది, కత్తి అది. ఆయన కొట్లాడి చేశాడు, నన్ను ఎందుకు రానియరని చెప్పి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటికి రానియాలి చాలా మంది. ఎందుకు? రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి నుంచి గట్కేసర్ దగ్గర ఆపేసారు, వరంగల్ పోనీయకుండా. అక్కడ సభలో మాట్లాడతా అంటే. సో రోజు డిస్కషన్ అవుతూనే ఉంటుంది. సెడిషన్ వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ వస్తుంది, హౌస్ అరెస్ట్ వస్తాయి. జస్టిస్ ఈజ్ మోర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రియాంబుల్, ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. లిబర్టీ ఈజ్ మోర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఈక్వాలిటీ ఈజ్ మోర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మరి ఎక్కడెక్కడ రాసామో కూడా చూసాం కదా మనం. మరి అలానే నాకు ఫ్రెటర్నిటీకి చెప్పండి, అలానే ఫ్రెటర్నిటీకి చెప్పండి. ద ప్రావిజన్స్ విత్ ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ అప్హోల్డ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెటర్నిటీ. అండర్స్టూడ్? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. క్వశ్చనే అది. క్వశ్చన్ ఈస్, ఫ్రెటర్నిటీ అనేది లీస్ట్ డిస్కస్డ్ among all the pillars to bring constitutional morality. ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అసలు? ఫ్రెటర్నిటీ రిలేటెడ్గా ప్రిన్సిపల్స్ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్. వస్తున్నమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఫ్రెటర్నిటీ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ అది చెప్పండి. అందుకే రావట్లే, అందుకే దొరకదు మనకి, అందుకే మాట్లాడుకోము బ్రదర్ వద్దని చెప్పి. ఫ్రెటర్నిటీ ఆల్సో involve, right, familyness, one family, brotherhood, సోదర భావము. అదే కదా ఫ్రెటర్నిటీ. ఫ్రెటర్నిటీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫ్యామిలీ బాండింగ్. ఫ్రెటర్నిటీ అనేది మాత్రం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా పాటించాలి. ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పి. తర్వాత బయలు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నో ఫ్రెటర్నిటీ. రైట్. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ 14th February రోజు ఇవ్వాలి రాయనికే. వాట్ ఎవర్. సో ఫ్రెటర్నిటీ అనే ప్రొవిజన్స్ రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి?
ఇది నా క్వశ్చన్. పార్ట్ 1 నుంచి వద్దాం మనం. Right? Providing you the Indian citizenship brings a common nationality, common oneness, common feeling, motivation. వస్తుంది. సో 1 nation 1 citizen, ఎలక్షన్ కాదు. రైట్? పౌరసత్వము, ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ డిస్కస్డ్ ఇన్ పార్ట్ 1 of the Indian Constitution. Single citizenship provides a sense of fraternity among all the Indians. Provides a sense of fraternity among all Indians. First concept, single citizenship. Sir, how do you know that India is a single citizenship? Where in the Constitution it is mentioned that India is a single citizenship? రాజ్యాంగంలో సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అనేది ఎక్కడ రాస్తుంది? డైరెక్టో ఇండైరెక్టో? వన్నా? ఆర్టికల్ 9 మా. ఆర్టికల్ 9 టాక్స్ అబౌట్ నేచర్ ఆఫ్ ద సిటిజన్షిప్. దాంట్లో ఏమని రాస్తుంటుంది? ఇండైరెక్ట్గా ఏమని రాస్తుంటుంది? వెన్ ఎనీ ఇండియన్ టేక్స్ అన్ అదర్ ఇండియన్ సిటిజన్, అదర్ కంట్రీ సిటిజన్షిప్, its citizenship to the country will automatically be deleted, removed. అంటే saying that India follows single citizenship only. ఒకటే పౌరసత్వము. ఇది సిటిజన్షిప్ అయిపోయింది, బాగుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంది సార్? వేర్ ఆర్ ద అదర్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ బ్రింగ్ ఏ కామన్ బ్రదర్హుడ్ ఫీలింగ్? చెప్పండి, ఏం కాదు. ఫండమెంటల్ రైట్స్లో చెప్పండి నాకు. ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కామన్గా అందరూ సమానం అనుకునే ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అందరూ సమానం అనుకునే ఆర్టికల్స్, అందరూ ఒకటే అనుకునే ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 14 ఉందిగా, ఇంకా 14 ఉంది. ఇంకా లెట్ మీ ఆల్సో పుట్ దిస్. 14 కాకుండా 15, 16, 19, 29, 30 ఇవి ఓన్లీ ఇండియన్స్కి మాత్రమేగా. దీంట్లో 29, 30 తీసాయి. రైట్? అదర్ ఆర్టికల్స్, వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆర్టికల్స్ వి హావ్? 14, 15, 16 and 19 bring a common value system. Clear? ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్. నౌ డిపిఎస్పిలో యూ డోంట్ మెన్షన్ ఆర్టికల్స్. డిపిఎస్పిలో ఏమని మెన్షన్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ప్రొవైడ్ న్యూట్రిషియస్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ టు ఆల్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సిటిజన్, టు బ్రింగ్ గవర్నెన్స్, గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ, వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఫిలాసఫీ, టు ఎన్ష్యూర్ సోషల్ ఆర్డర్. వెన్ యూ రైట్ దిస్ 3 or 4 points, అక్కడ మనకి కామనాలిటీ ఉంటుంది. అది కాకుండా వసుదైక కుటుంబకం, ద వరల్డ్ ఈజ్ 1 family అనేది ఏ ఆర్టికల్లో రాస్తుంది? డిపిఎస్పిలో ఏ ఆర్టికల్లో ఉంది? వసుదైవ కుటుంబకం, ద వరల్డ్ ఈజ్ 1 family. G20 కదా థీమ్, అదే కదా. అది కాకుండా ఇంకేమేమి రాలి డిపిఎస్పిలో? ఇట్ ఈస్ అ డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, టు ప్రొవైడ్ లైవ్లీహుడ్ టు ద పూర్, టు ఎన్ష్యూర్ ఈక్వల్ జస్టిస్ టు ఆల్. 44 రాయలేం. ఎట్లా రాస్తాం 44? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, యూ కెన్ రైట్. కామన్ సివిల్ కోడ్ యూ కెన్ రైట్. లేదుగా, వస్తారా? 5 years వరకు రాదు. ఎందుకు రాదు? మెజారిటీ లేదు, రాదు. 5 years వరకు రాదు. ఎలక్షన్ ఒక 1 year ముందు రావచ్చాము. బట్ వన్ థింగ్ కెన్ హ్యాపెన్, పిఓకే కెన్ బి టేకెన్ బ్యాక్. దట్ విల్ బి సపోర్టెడ్ బై ఎవ్రీ వన్. రైట్? ఈ సిఏ ఇవన్నీ కొంచెం సెన్సిటివ్ కాబట్టి కొద్దిగా కష్టం. సరే, ద బాప్ ఆఫ్ ఫ్రెటర్నిటీ. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్? Objective of fundamental duty. Fundamental duties, as mentioned in Part 4A of the Constitution, ensures that a citizen
perform its duty towards nation building. These are the duties to be performed by citizens only. These are the duties, 11 duties mentioned in part 4A of the Constitution, which is to be performed by a citizen for nation building, towards the progress of the nation, towards contribution, is contribution towards nation building. దీంట్లో మనకి కామన్గా ఫ్రెటర్నిటీ అనే పదమే ఉంటుంది, కామన్ బ్రదర్హుడ్ అనే ఒక పదం ఉంటుంది, రైట్? ఫ్యామిలీ బాండింగ్, కామన్ బ్రదర్హుడ్, రైట్? ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ ఈలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ నాలుగిట్లో ఫండమెంటల్ ఫ్రెటర్నిటీ రిలేటెడ్ ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా? చెప్పారు మీరు. సో ఇండియా ఈజ్ భారత్, right, which is union of states. You're defining what is India here. You're defining India, right? So you can take it, right? India, that is Bharat, shall be union of states. What is India and రాస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇండియన్ గురించి రాయట్లేదు. సిటిజన్షిప్ ఇండియన్ గురించి వస్తుంది, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇండియన్స్ గురించి వస్తాయి, డిపిఎస్పి ఇండియన్స్ గురించి వస్తాయి. అది కంక్లూజన్లో రాయండి కావాలంటే మీరు. కంక్లూజన్లో యూ కెన్ కంక్లూడ్ ఇన్ ఏ మోరల్ వే, సేయింగ్ దట్ as Article 1 says, India that is Bharat shall be union of states, right? Fraternity, right? Fraternity ensures unity and integrity of this India. Unity among people, integrity among the regions, right? Unity in diversity. That is also you can conclude, right? You can conclude. Simple ga conclusion చెప్తున్నా మళ్ళీ. ఏం చెప్పాయిందిగా? As Article 1 says, India that is Bharat shall be union of states. Fraternity ensures to bring unity and integrity within this union of India, within the Indian state అని చెప్పి రాసేయచ్చు. క్లియర్ సార్?